When it comes to the question of why, I want to answer why do we do some of the things that we do. Kwa hiyo katika swali la kujiuliza kwa nini, nataka nijibu maswali ya kwa nini tunafanya vitu ambavyo tunatakiwa kufanya ama tunavyovifanya. Okay. So the first thing I want to talk about the blanket. Kwa jambo la kwanza nataka kuzungumza kwa habari ya hilo blanketi. Okay. So we've got the soil. Kwa hiyo mfano huo ndo udongo. We've got God's blanket on the surface. Okay. Jamani huo mfano Okay. So the first thing when it comes to rainfall, sasa mvua inaponyesha hapo, when the rain falls, it's falling from very high. Unajua mvua inaponyesha inanyesha kutoka juu mbali sana. And it acts like a hammer hitting the ground. Kwa hiyo inakuwa ni kama nyundo inapokuwa inagonga kwenye ardhi. And it's hitting the soil. Kwa hiyo inakuwa inagonga juu ya udongo. Okay, now this does two things. Na inapofanya hivyo kuna vitu viwili vinatokea. The first thing is it compacts the soil. Jambo la kwanza inaweka mgandamizo kwenye udongo, manake inakandamiza ule udongo. But also some of the soil particles on the top, they become loose and they get washed away. Na kitu kingine ambacho inafanya, sehemu za juu za udongo huu manake zinachukuliwa na yale maji, zinaoshwa, zinaondoka. You know when you ride I'm sure many of you have ridden in an ox cart, the thing that the animals are pulling. Jamani watu wameendesha ile gari ya ng'ombe ya kulimia ile, tunahitaji ile. Yeah, no, the one where you ride in the back, it's like a Do you have ox carts here? Do people often ride them? In Zanzibar, tunao wale jamaa wale wanapandaga madude yao huko barabarani mpaka wanasimamisha misafara. You get a diff, you build a box and the cow pulls it, you can ride in the back. Yeah. In Zanzibar we have it. I don't know in mainland. Okay. How comfortable is that ride? Inakuwaje unapokuwa umeipanda ile? Comfortability yake inakuwaje? It's okay, but every time you hit a bump you can feel. Lakini kila wakati lazima uachie mkwaju pale ili safari iendelee. Because those vehicles, they don't have a suspension, they don't have the springs. Kwa nini? Kwa sababu zile gari hazina suspension. Nikisema spring, tuweke spring. Hazina spring ambayo itasaidia kwenye kugonga kwenye shimo, maana yake ipate kunesa uwe ndani uwe salama. Haina. Okay. Kwa hiyo ili kidunda na wewe umedunda. Yeah. Now when you get on a Honda and you hit a bump, it's got a shock absorber. It doesn't allow you to feel the bumps. Lakini ukiwa unaendesha pikipiki kwa mfano, inakuwa kuna kitu kinaitwa shock up, kwa Kiswahili sijui. Hiyo inakuwa inasaidia unapoendesha ikidunda kwenye lile usikii, manake ama haupati mshtuko mkubwa kama ukipanda gari ya punda. So when the rain is coming and it's hammering the ground, kwa hiyo manake mvua inapokuja na ikawa inagonga manake juu ya ardhi, and you put God's blanket, lakini unakuwa kwa mfano umeweka hilo blanketi la Mungu, tunaliita sio kweli, lakini tunaliita kutokana na namna ambavyo linawekwa, it softens the blow. Manake linazuia. So now the raindrops, they hit the leaves and the grass and they slowly go into the soil. Manake mvua inapokuja, jalishi kubwa ni namna gani, badala ya kuja na kufanya zile athari mbili ambazo tumezisema hapa, inakuja inagonga juu ya majani, alafu maji yanaanza kuingia taratibu kwenye ardhi manake. Okay. So it helps reduce compaction. Manake hii inasaidia kupunguza ule mgandamizo wa ardhi. So your soil stay soft. Manake ardhi yako inaendelea kubaki ikiwa salama, manake laini, manake so ngumu. When I first started working in my garden, we had to use a pick because the ground was so hard. Kwa hiyo nilipoanza kulima kwenye shamba langu, shamba lilikuwa gumu sana, tulikuwa natumia sululu. Now you can take your hand and push it into the soil. Lakini sasa unaweza ukachukua mkono wako alafu kauingiza hivi kwenye udongo. One hit with the hoe, one with a jembe, one hit your kwa kulima kwa jembe ni ukigusa tu ukinyanyua. Okay. The next thing it does is it allows the water to go deeper because it's moving in slowly. Na jambo jingine la pili ambalo inasaidia ni kwamba maji yanaenda chini taratibu manake.
inasaidia maji kwenda ndani zaidi kwa sababu yanaenda taratibu. Okay. The next thing it does is when the sun comes out after the rains. Lakini jambo la tatu linalotokea jua linapotoka baada ya mvua, it's not causing the water to evaporate. Inasaidia kutokuruhusu jua linapowaka kutokea mvuke ule kutoka. Unajua mvuke tuliangalia cycle ya mvua ile jana kwamba jua likiwaka kuna ule mvuke unakuwa unatoka. Kwa hiyo inasaidia kuzuia upotevu wa maji ambayo yapo ardhini. Okay, so there was a time when I was in my farm and the rainy season ended in March. End of March, April. Mwisho wa mvua ni kule mwezi wa 3 mwezi wa 4 kule Zambia manake, unapokuwa kwenye shamba kule. And in August we were digging in the field. It was 6 months later. Lakini miezi 6 baadaye ukiwa unachimba ardhi, and we hadn't had any rain for 6 months. Ilikuwa hakuna mvua kwa miezi 6 manake. And we were digging in the field. Na unapokuwa unachimba lile shamba ama unalima, and there was moisture in the soil. Bado unakuwa unakuta kuna ule unyevunyevu kwenye udongo. I want to show you a photo of some of my tomatoes because I said I only water twice in a week. Nataka kuonyesha baadhi ya picha za nyanya zangu kama wewe nimemwambia kwa wiki na mwagilia mara 2 tu. Okay. These are my tomatoes. Let me find the best. Do they look happy? Inaonekanaje? This was a few months ago. Now these tomatoes we were growing in hot season last year. Kwa hiyo hizo nyanya zilimwa nyakati wa kiangazi ulipopita. Do you want to guess how many days they've gone without water? Unajua kwa muda gani zimekaa hapo bila maji? This was 4 days. Ni siku 4 hapo bila maji. 4 days with no water, and this is how they looked. Siku 4 bila maji na ndio hivyo zinapoonekana. None of the leaves were struggling. Hakuna hata jani moja ambao unaona limekaa ovyo ovyo hapo linapata shida. And outside it was 35, 37. What is that? Oh, degrees Fahrenheit. Do you do degrees Celsius? Do you use Celsius or Fahrenheit? I'm not good in that. How, like the temperature outside? Tunatumia jamani nyuzi joto Like what's the temperature outside right now? 31 centigrade. Yeah, but I'm asking most people, do they know Celsius or do they know Fahrenheit? So what I'll say is when we were keeping these tomatoes, it was hotter outside than it is right now. Ukifanya ama ukilima nyanya kama hivi alafu ikawa joto sasa hivi huko nje kama ulivyo sasa hivi. And when we took this photo, we hadn't watered for 4 days. Na ukichukua hii picha hapa atakuwa tumemwagilia kwa siku 4. So the blanket helps reserve the moisture. Kwa hiyo sasa hilo blanketi linakuwa linasaidia kuhifadhi huo unyevu, which means your watering is less. Maana yake inapohifadhi unyevu umwagiliaji wako unakuwa unapungua maana yake. Which means your labor is less. Maana yake usimamizi ama wafanyakazi katika ama kufanya kazi pia kunapungua. Those of you carrying water from the well or the river to your garden every day, morning and evening. Mnachota maji kutoka kwenye visima ama kwenye mito kila siku kwa ajili ya kwenda kumwagilia kama Bwana Hasani hapa, hiyo kazi inakuwa imepungua. Now instead of doing twice in a day, badala ya kufanya mara 2 kwa siku, you can do after every 3 days. Unaweza kufanya kila baada ya siku 3. Sounds better, hey? Inaonekana vizuri zaidi kuliko kufanya mara 2 kwa siku. Okay. Question. It's a question? There is a question. Go ahead. Karibu. Nathanaeli. Kwenye picha ya unajua sijajua vizuri kwa sababu mimi najua kadri nyanya inavyokuwa ndivyo inavyohitaji maji zaidi. Sasa nyanya imefika hapo ina maana inaanza kuzaa. Na kama nyanya inaanza kuzaa inahitaji chakula zaidi. Lakini je, bado nyanya imeanza kutoa maua, nitaendelea kubaki katika hiyo system ya kuacha siku 2 kumwagilizia kwa siku, au na mimi niende na wakati, kwa sababu nataka nyanya inapokuwa nianze kuongeza chakula zaidi. Sasa baki pale pale kwenye hiyo nitakuwa namwagilizia kwa siku 2. Yeah.
The question is that, teacher, let us know about, because what we know, the tomatoes plant, when you plant them, when they grow up and then they are big enough to bear the fruit, is the season that this plant is need more food. And due to that, we just increase water because it's a time that the plants need much water so they can bear the fruit. So if they bear a fruit, maybe tomato, it means I have to watering them much so that they can have a food and to bear a very good fruit. So if they bear fruit and then I don't have to watering for 3 days or 2 days, how does it come? How can we manage this? Because the water is still there. Nasema kwa sababu maji yatakuwa endelea kuwa pale ambapo umemwagilia kwa sababu ya ile blanketi. So you can increase your watering, but if the soil is still wet, there's still enough water for the plant. Kwa hiyo unaweza ukaongeza maji, lakini sasa kama ardhi bado ni mbichi na ina maji, haina haja manake ya kuweka maji. Okay. And also, if you give the tomato enough nutrients in the beginning, lakini kama ukiweka virutubisho vizuri kwenye nyanya mwanzoni, ukiwekea vizuri ni sawa tu. So if you are okay, I have some water here. Una maji. I'm the tomato plant. I'm thirsty. Kwa hiyo sasa huyu ndo mti wa mnyanya huyu. So I'm asking you to give me some water. Alafu nakuomba unipe maji. Okay. Give me more water. No, give me the same amount you would give me. Give me good water. Yeah. Okay. Thank you. Now you put the water in the soil. Sasa umeweka maji kwenye udongo wako. Okay. This is what we're going to do actually. Okay. I'm going to show you. You see the water which is there, right? Umeona maji yalokuwepo hapo? Okay. I want you to get this concept. Nataka ufahamu hili. Toa Biblia kako tutakamwagia maji mpendwa. Mtakatifu. We'll just give it a chance to soak. We've got God's blanket here. Jamani, hili ndo blanketi la Mungu. Okay. Give me more water again. The same amount. Weka maji mtakatifu yale yale. Okay. Yeah, just about there. Okay, that's good. Let's take a little sip. Yeah. All right, guys, come on, let's go. We're going outside real quick. Come with me. We have to go outside, right? Yeah, we're going outside. Twendeni nje, watakatifu. Sorry for the video.